Да, Good good morning. afternoon. Good afternoon, Good да. afternoon. Угу. Да, хорошо. Ну давай. Слова, а потом и по теду. Так, давай. Ландшафт, это как бы вот, ну, как бы земля, пейзаж такой всякий, да. Да. Landscape, landscape. We're gonna learn our favorite dictionary. Yes, yeah. We are about to finish it. Uh, we are coming to an end. Мы подходим к концу, да, уже. Да. This is very nice. Page number 368, please. Угу. Все, поехали. Landscape. Ну, открыла, да? Катя открыла, нет? Так, что-то камеры твоей нету. Ага. Так, поехали. Да, landscape. Что опять твоего видео нету? Excuse, something wrong with the internet. Угу, хорошо. Угу. Угу. Че, это ты? Something wrong with the internet. Окей. Excuse me. Окей. Окей, we'll see. Так, поехали. Тогда камеру можешь не включать. Ну, если отключаться будет камера, не обращай внимания. Давай. Экран видишь мой? Can you see my screen? No, I can't see your screen. Угу. Окей. Окей, hold on. Something is wrong. Угу. What about I now? don't know what's going on. Угу. Can you see it now? Yeah, I can see. Угу. Хорошо, ну давай. Ландшафт, landscape, landscape. Landscape, 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 Так, landscape. так, гора, mountain, хорошо. Так, высокая гора, tall mountain, да, tall mountain. Tall mountain, tall mountain, tall mountain, tall mountain, Хорошо. tall mountain, Так, tall склон mountain. с горы, да, slope, slope. Slope, slope, slope. Не, там нужно, чтобы был slope, дифтонг. Подожди. slope. Хотя, там нужно, чтобы было slope, slope, slope. Can you hear me? Yes, I can, yeah. Да, не обращай, don't pay attention to your picture, don't worry about it. What's going on? Just if you see my screen, that's it, that's enough. Ну, Катя, продолжаем, не молчим. Алло. А у тебя Zoom есть? Do you have Zoom? Катенька, не молчим. Что ты? У вас Zoom есть? Yeah, Да. Do you have Zoom? I don't know. Хорошо, ладно. Потом мы разберемся. Надо Zoom все-таки иметь на подстраховку. Так, давай. Склон. Еще slope. Slope, 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 slope. Угу. Скользкая дорожка, как бы slippery slope, есть такое выражение. Slippery slope. Slippery slope, slippery slope, slippery Так, slope. берег реки, slippery скажи, riverbank. Как банк получается. И slope. банк, как бы, где деньги лежат, и насыпь какая-то, да, песочная, да. Так, река, river, да, river. Так, если река называется с названием, то с артиклем ставится the Volga River. Давай, the Volga River. Хорошо, так, пороги давай. Rapids.
Так. Do I need to switch off camera? Yeah, turn off, да. Turn it off, да. Don't worry about your camera, okay? Okay, I must turn off camera. Нет, do I have to? Do I have to turn it on? Спроси, do I have to turn it on or turn it off? Or turn it off. Да, keep it off. Keep it off? Да. Right? Да, off, ну, в смысле выключено, off, можно сказать. Keep it off, okay? Keep it off. Потому что связь плохая, because the connection is bad. Скажи, because the connection is bad. Because the connection is bad. Because the connection is bad. Хорошо, тогда пороги, да, вот, которые река, вот такие, как горки такие маленькие, только на воде, да. Rapids. Rapids. Так, утесы, rocks. Rocks. Так, rocks это еще и камни, rock. Rock. Так, грот такой, как бы между шкалами заезжаешь. Grotto. Так, дюны это тоже такие пески, да, dune. Dune. Так, canyon это тоже такое ущелье между двумя горами, такое низкое, да, canyon. Canyon. Так, ущелье. Gorge. Так, равнина, plain. Если какая-то там сибирская равнина, Siberian plain будет. Siberian plain. Не Siberian, а Siberian. Сибирь будет Siberia. Siberian plain. Угу. Так, у нас пустыня, desert. Сахара, да, the Sahara Desert. The Sahara Desert. Так, степь иногда говорится steppe, но в принципе grassland. Grassland. Так, холм, hill. Hill. Он на горе, on the hill. On the hill. Так, плоскогорье, plateau. Plateau. Так, водопад, waterfall. Waterfall. Да, скажи, Ниагарский, the Niagara. The Niagara. Waterfall. Но вообще часто говорится the Niagara Fall. The Niagara Fall. Угу. Так, тропический лес, да, это типа джунгли, да. Rainforest. Получается как бы дождевой лес, да, rainforest. Так, коралловый риф, да, coral reef. Нет, ты говоришь говоришь, нужно и, чтобы было. Coral reef. Так, пещера, cave. Пещерный человек, caveman. Да. Я похож на пещерного человека. Do I look like a caveman? Так, это долина, valley. То есть как бы горы, а между горами какая-то равнина, valley. Силиконовая долина, Silicon Valley. А что такое Silicon Valley? Силиконовая долина? Ну, это какое-то, наверное, устойчивое выражение. Ну, ты отмазалась красиво. Да. Ну, это просто место, где высокотехнологические компании в Америке находятся. Надо всегда уметь выкручиваться. Ну, хорошо. Да, хорошо. Так, Valley, Silicon Valley. Так, стрим, ручеек, стрим. Ну и скажем, там, если на YouTube стримить, да, отсюда и пошло, да, стрим. Stream. Так, озеро, lake. Байкал, the Baikal Lake. The Baikal Lake. Так, лес, forest. Forest. Так. Is it true that in the Baikal Lake the water is very clean? Да, the water is very clean, yeah. И называется питьевая, it's a drinking water. It's a drinking water? Да. Do we drink water from the Baikal Lake? Some people do. I mean, она должна быть немножко очищена, все равно как бы. It must be treated, да? It must be treated. Through a water treatment plant. Through a water treatment plant. But I think that sooner is
is from the Baikal Lake water won't be so clean because people aren't заботятся о природе. Now, people are not taking care of it. People are not taking care of it, but they must. Yes, but as I said, I mean, when this kind of water is used for drinking, because when this kind of water is used for drinking, But this kind of water is used for drinking. it must go It must go. through. It must go through It must go through some kind of treatment, some kind of treatment. like filtration, some kind of filtration, какого-то рода фильтрация. Some kind of Filtration. Мгм. Filtration. Так, wood, ну дерево тоже, wood, в смысле бор, да, сосновый бор там небольшой, да, wood. Wood. Это как бы woods, типа из лесу. Вот если это forest, то это как бы такое большое, что там на многие километры. А если такой лесок, знаешь, небольшой там, скажем, это будет wood. Мгм. У них есть выражение, ты что, из леса вышел, да? Did you come from the woods? Только woods можно написать. Did you come from the woods? It looks like you came from the woods. It looks like you came from the woods. Ага, так, скала, cliff. Cliff. Что-то со скалы срывается off the cliff, но это еще имеется в виду какая-то ситуация такая, знаешь, потеря контроля над чем-то, да, off the cliff. Off the cliff. Например, цены, the prices are The prices are falling, fallen. падают, да, с обрыва, со скалы. The prices are falling off the cliff. The prices are fallen off the cliff. Так, ледник, glacier. Glacier. Да, ледниковый период, the glacier period. The glacier period. Давай, больше, чем один раз говорим. The glacier period. The glacier period. Это гейзер, да? Это у нас вода там такая, да? Гейзер. Do you know some movie or this is мультик? I don't know. Нет, это называется cartoon или animated movie. Do you know some kind of movie or a cartoon or animated movie about what? About what? Ледниковый период. About the glacier, about the... вообще не ледниковый период, скорее будет, скажу, the ice age, вот так называется. The Ice Age. Там мамонт. Mammoth. Про Диего. Да, я что-то видел. I've seen something, yeah. I didn't watch it. No, you can watch it on Aurora. I send you the password. I will learn this movie. Что ты учила, что ты с этим фильмом? Я несколько эпизодов из этого фильма учила на английском. I've studied several episodes, давай. I studied several episodes. From that cartoon. Cartoon. Или from that animated movie. From that animated movie, and it was 2 or 3 years ago. Хорошо. Только не надо такая 2 or 3. It was 2 or 3 years ago. 2 or 3 years ago. 2 or 3 years ago. Так, гейзер, понятно. Так, фьорд это тоже такой, только ручей такой, да? Fjord. Fjord. Так, болото, swamp. Swamp. А третьина будет pit. Pit. Так, луг, meadow. Как мед получается. Meadow. Не, первая часть слова ударяется. Meadow. Do you know what? What? I've seen in a real swamp, but I don't know, is it swamp or it's a lake? Because It's a swamp. Не, swamp, but I don't know. But I'm not sure if it's a swamp. Не, if it's a swamp or lake. it's a swamp or lake, but why do you think so? Because there. Не, the reason I think so, вот так вот, не why, потому что ты как бы вопрос задаешь, why do I think so, да? Если бы ты спросил себя, почему я так думаю, а вот потому. А так просто, the reason I think so. The reason I think so, I can tell you why I think like that. Не, можно так сложно сказать, the reason, I can tell you the reason I think so. I can tell you the reason why do I think so, because in swamps the water is dirty, but there water wasn't dirty. Wasn't water, yeah, very possible. Так, давай, пепел, ash.
Ash, ash, ash. Что такое ashtray? Ashtray. Что такое ashtray? Ashtray, ashtray. Это пепельница, да? Скажу, вам нужна пепельница? Do you need an ashtray? Do you need an ashtray? Мгм. Хорошо так. What does ashtray do? Ну, когда если курят, люди в пепельницу пепел сбрасывают. Ashtray. Ashtray. Мгм. Хорошо. А трей это любой поднос, как бы, да, в самолете вот раздают еду или там где-то упаковано, знаешь, там такие отдельчики, там картошечка там лежит, там мяско, это все есть, называется трей. В больнице переносят разнос там с еду, это your tray. Bring me my tray. Bring me my tray, please. You don't need to forget this word, please. Мгм. Don't forget this word. Don't forget this word. Так, Please. жерло, да, vent. Vent, И вообще это vent. вентиляционный люк какой-то, open up the vent. Open up the vent. Мгм. Так, лава, это вот из-под земли выходит. Лава. Love, Мгм. love. Скажи, я никогда не видела лаву. I've never seen lava. I've never seen lava. Так, магма, это такое более глубокое. Магма. Magma. Скажи, лава и магма одно и то же? Is lava and magma Is lava and magma are the same? are the same. I think magma isn't so hot like lava. М. Как сказать, я не очень в этом разбираюсь. I'm not in this topic. Да, можно сказать, I'm not deep in this topic, да. I'm not, this is not something that I really know of, да. This is not something that I really know. This is not something what I really know. Do you know what? Мгм. Как будет недавно? Recently. Как будет Олимпиада? The Olympics, с артиклем The Olympics. Recently, I read the Olympics from как будет литература? From the литература. Не, так надо это the literature, да. The Не так лучше сказать. Так, еще раз, что ты выиграла Олимпиаду по литературе? Нет, я не выиграла, недавно писала Олимпиаду по литературе. Хорошо. I have written, да. I have written. Да, или просто recently I wrote Recently I wrote. the Olympic tournament. То нужно сказать the Olympic tournament, потому что если ты скажешь Олимпиаду, вообще слово, если ты знаешь, что по закону слово Олимпиада нельзя использовать, кроме как для Олимпиады, да. You can't use the word Olympics. Я давно не проверял, сейчас, подожди. Оно. Так. Why do you have a caps lock? Сейчас. Caps lock. Ага, хорошо. Can you use the term Olympics? Вот. То есть, как бы, это, ну, как бы в частном порядке, да, но это как бы торговая, Olympics это как бы торговая марка с этими, с пятью кольцами, поэтому есть определенная проблема с этим. Ну, как бы таком на местном уровне, on the local level, that's not a big deal, скажи. Oh, see. Oh, nice. But actually, you can't use it. Мгм. I hope I wrote the Olympics very well because I don't know какие результаты. But I don't know the results. Скажи. То есть еще не пришли результаты, да? Мне еще не пришли, но я думаю... Ну, можно сказать, I submitted my essay. Ты, да. We had recently, скажи, или not long ago, скажи, recently. Not long, recently, We had a we had a tournament in literature. a tournament in literature. They call it the Olympics. They call it the Olympics. Ну, пусть так и, ну, let's say the Olympics. Let's say that. But it's actually not the Olympics, вот так вот. But it's actually not the Olympics, Да. right? Ну, скажи, ну это не важно, but it's not important. But it's not important. The point is, The point is, это типа самое главное, что I wrote it, I wrote it. да, and I think I wrote it good. And I think I wrote it good. Мгм. Хорошо, I might get And again, the first place. the first... No, I don't think the first place because they were достойны, братья.
They were respectful. They were respectful adversaries, да. Respectful adversaries. Мгм. Тут нельзя сказать враги, как бы enemies, враги. То есть это уже враги, да. Adversaries. They were или contestants. They were respectful contestants. They were respectful contestants. Мгм. Ну ты их обгонишь, потому что у тебя второй язык, понимаешь, ты будешь немножко по-другому мыслить. You're gonna do, скажи, in the long run, да. In the long run, You're gonna do much better. I'm gonna do much better, but I don't think so because what I can do in literature very well, I can write some text and I can write it very Ну big. почему ты в рот говоришь прошедшем, да? I can write some text. Да. I can write some text, and this text can be very big because I knew how this is to use. I know что? I knew what? I knew how to use this. I knew. Не, ну хорошо, если ты в прошедшее время говоришь, я знала. А ты как бы на сегодня знаешь. I know how to use it, окей. I know how to use it. Мгм. Так, магма, да. Chamber это камера, ну какая-то пустота где-то. Но это еще и какая-то палата, торговое представительство. Chamber of Commerce. Chamber of Commerce, Chamber of Или Commerce, патрон в патроннике, да, chamber, bullet chamber. bullet chamber, Какая-то газовая камера, где там людей травят. Gas chamber. gas chamber, Мгм. Так, вулкан, volcano. volcano. Мгм. It's inactive, да, неактивный вулкан. It's an inactive volcano. It's an inactive volcano. Так, кратер, crater. Crater. Скажи, ты хочешь прыгнуть в кратер, скажи? Do you want to... Do you wanna jump to a crater? No, You're gonna die. подожди. No. Do you want to jump Do you wanna jump into the, как бы into the crater? into the crater? You don't understand that you can die because the temperature is there, very The big. temperature is... Не надо говорить big. Большое это что-то большое, а это high. The temperature is extremely high. Да, the temperature is... Да. Is extremely high. Your body is gonna burn. Вот. Hey guys, it's saved their child, but unfortunately they living the time of his life. Ща. Trip to Bali, he signed. Cecilia had been climbing for our next Так, сейчас. 19 when the most Ish. active volcano in all of New Zealand moment Ish. when any volcano will erupt, causing massive death and destruction. Number 3, 1,000 feet in the air, 38-year-old man's corpse. Вот, видишь. It's Oh. a glimpse into the center of the Earth. It's Смотри. like listening to the heartbeat of the planet. The physiological effects of being inside Смотри. the volcano are Вот, внутри, видишь? significant in that you have every force Видишь, он в маске, потому что там много газа выходит всевозможных. down there trying to Там kill можно you от газа отравиться. Смотри, камень. All right, so let's use the drone to to remain stable. Они дрон сейчас Fell to запустят. their Смотри, demise. дрон. happens on rocks. Дрон Getting a запустили. handle on how rocks work. Happening in the world. I really believe there's an opportunity to merge those worlds of exploration Хорошо, понятно, да? Так, ну Oh хорошо. my god, this is so scary. Scary, yeah, it's kind of, yeah. It has I to. can't touch. Так, землетрясение, earthquake. Earthquake. Да, хорошо. По скале Риктора, Richter scale. Richter scale. Так, плита, plate. Plate. Так, извергаться, erupt. Erupt. Да, скажем, the volcano is erupting. The volcano is erupting. Так, толчок, это как бы и толчки земные, tremors. What? Ну, tremor, толчок, как бы земля трясется, как бы. Ты никогда не была частью землетрясения, нет? Не испытывала на себе, нет? No, I don't know what it is. Can you tell me? Ну, просто земля шатается, как бы. Ну, я один толчок был у меня. Так, я сидел в здании в небоскребе, он так пошатнулось, все так пошатнулось, прямо так. И меня аж затошнило, как бы. Я неожиданно. Was it scary? No, I didn't know what was that, you know. It was just one. It was one. No, I'm asking you, was it scary
followed by. No, it wasn't really a strong earthquake. I mean, Alright, but the next question, please, I can tell you. hmm Was it long? Oh no, it was just like a second, Just like a second, really? maybe two. Yeah, yeah, but there were some cracks in the building. In the building, трещины были. Yeah. So I hope I'm not gonna doing this. yeah. Ну хорошо, так поехали. How do you get what you want using just your words? Поехали. How to get what you want? Use it just your words. Сделай тогда. How do you get what you want using just your words? How to get what you want using just your words. Очень хорошо. Aristotle set out to answer exactly that question over 2,000 years ago. Aristotle set out to answer exactly that question over 2,000 years ago. Хорошо, неплохо, но все-таки ты немножко свою интонацию делаешь. Смотри, в слове answer ответ никогда не говорит тут W. Answer. Answer, I won't say that. Нет, ты сказал немножко answer. That question over Давай. Aristotle set out to answer exactly that question over 2,000 years ago. Давай. Aristotle set out to Не-не-не, ты не делаешь ни Aristotle, ни set out. Да. Aristotle set out to answer exactly that question. Давай. Aristotle set out. Нет, ты не делаешь Aristotle, set out. Aristotle, set out. Aristotle set out to answer. Давай. Aristotle set out to answer Exactly that question. exactly that question Over 2,000 years ago. over 2,000 years ago 2,000 years ago with a treatise on rhetoric. with the treatise on rhetoric. With the treatise on rhetoric. With the treatise on rhetoric. Rhetoric. With the treatise on rhetoric. With the treatise on rhetoric. Treatise. Не делаешь treatise on rhetoric. Treatise on rhetoric. Да, хорошо. Теперь да. On the treatise on rhetoric. On the treatise on rhetoric. Это уже не выговариваешь на treatise. Alright, I'm not gonna say that. Ну, Катенька, ну что ты балуешься? Ладно, Rhetoric, according to Aristotle, давай. Rhetoric, according to Aristotle. Да, Aristotle. Да. According to rhetoric, according to Aristotle. Rhetoric, according to Aristotle. Да. Rhetoric, according to Aristotle. is the art of seeing the available means of persuasion. Is the art of seeing of the available, Не, the available means of persuasion. the available means of Еще раз. persuasion. Is the art of seeing the available means of persuasion. The art of seeing is the available means of persuasion. And today we apply it to any form of communication. And today we have a training form of communication. Скажи communication. Communication. Aristotle focused on oration, though. Aristotle focuses on oration, though. Не, focused. Да, прошедшее. Aristotle focused on oration, though. Aristotle focuses Не, Aristotle. Да, Aristotle Aristotle focused on oration, though. focused on oration, though. And he described 3 types of persuasive speech: And he prescribed 3 types of persuasive speech. forensic or judicial rhetoric Forensic or judicial rhetoric establishes facts and judgments about the past. establishes facts and judgments about the past. Немножко выделили больше. Establishes facts and judgments about the past. About the facts, about the past. Similar to detectives at a crime scene. Similar to detectives as a crime scene. Не, at. Similar to detectives at a crime scene. At a crime scene. Epidictic or demonstrative rhetoric Epidictic or demonstrative rhetoric. 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 Ne, epidictive or demonstrative rhetoric. Epidictic or demonstrative rhetoric. makes a proclamation about the present situation, Makes a proclamation about the present situation. as in wedding speeches. As in, As in wedding speeches. as As in wedding speeches. wedding speakers. Не speeches, as in wedding speeches. As in wedding speeches. А что значит тост? А? А что значит тост? То, ну, когда что-то происходит, там люди женятся, там, то, Okay, I'm gonna understand. да, типа, там, я поднимаю свой бокал за то, что там, чтобы вы жили счастливо,
там не оставляли немытую посуду на кухне, там. Don't leave dirty dishes on the kitchen. Не раз- Don't leave dirty dishes on the kitchen, И также свои грязные носки, as well as your dirty socks. as well as the dirty socks. Чтоб ты ванну мыл. I wish you washed the bathtub. I wish you washed the bathtub. The bathtub. Хорошо. But the way to accomplish change is through deliberative rhetoric. But the way to accomplish change is through deliberative rhetoric. The deliberative rhetoric. Deliberative rhetoric. Or symboleticon. Or symbolicon. A symboleticon. Давай поучим это слово. A symboleticon. A symboleticon. Or symbolicon. Or symbolicon. Катенька, у тебя что-то очень сильно проскакивает этот звук. Мне не нравится. Ты его делаешь один из трех. Symboleticon. Symboletica. Symbolicon. Да, о, symboleticon. Or symbolicon. Скажи, what is a symboleticon? What is symboleticon? What is symbolicon? Да, it's a rhetoric. It's rhetoric. Rather than the past or the present, Rather than the past or the present. deliberative rhetoric focuses on the future. Deliberative rhetoric focuses on the future. It's the rhetoric of politicians. The rhetoric of politics. Не делаешь rhetoric. Ты что-то заучила rhetoric. Катя, it's the rhetoric of politicians. Is the rhetoric of politicians. The rhetoric, it's the rhetoric of politicians. Is the rhetoric of politicians. It's debating a new law by imagining what effect it might have. Что? I like the meaning of that girl more. Да, debating a new law by imagining what effect it might have. Debating a new law by imagining what effect it might have. Effect. It might have. What effect it might have. It might have. Effect have. Like when Ronald Reagan warned that the introduction of Medicare Like when Ronald Reagan warned. The introduction of Medicare. When That the introduction of Medicare. when the introduction of Medicare. 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 Еще раз, да. Like when Ronald Reagan warned that the introduction of Medicare. Like when Ronald Reagan warned That the introduction of Medicare. that the introduction of Medicare would lead to a socialist future. Would lead to a socialist future. might lead to a socialist future. Spent telling our children and Telling our children Telling our children our children's children and our children's children. and our children's children Children's children. And our children's children. and our children's children what it once was like in America. Да. what it once was like in America. What it was, не надо, it was like, да. What it once was like in America. Like once it was like in America. Не, what it once was like in America. What it once is like in America. When men were free. When men were free. Free, получше контакт. When men were When men were free. free. When men were free. Free, лучше контакт. When men were free. When men were free. But it's also the rhetoric of activists urging change. But it's also the rhetoric of activists urging change. Не, немножко, не, activist, не отработаешь, But it's also the rhetoric of activists But it's also the rhetoric of activists urging change. urging change. Such as Martin Luther King Jr.'s dream Such as Martin Luther King Jr.'s dream speech. Да. Such as Martin learned. Не, Luther, подожди, Luther. Such as Martin Luther King Such as Martin Luther King Jr.'s Jr.'s that his children dream speech. dream speech. That his children will one day live in a nation. There is Не, children. не делаешь. That his children. There is children. Не, ты there is говоришь. Нужно that is children. There is children. Катя, that is children. There is children. Да, только не чи, а че. That is children There is children. will one day live in a nation.
will one day live in a nation. Yeah, in a nation. When Nation. will one day live in a when will one day live in a nation. Will one day live in a nation. Children will one day live in a nation When one day live in a nation. Will one day live in a nation. where they will not be judged by the color of their skin, Where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. by the content of their character. In both cases, the speakers present their audience with a possible future In both cases, the speakers present their audience with a possible future. Yeah, with the possible future. With a possible future. and try to enlist their help in avoiding or achieving it. And try to list their help in avoiding or achieving it. Нет, там немножко нужно разделить. In avoiding or achieving it. In avoiding or achieving it. Avoiding, yeah. In avoiding or achieving it. In avoiding or achieving it. Mm-hmm. But what makes for good deliberative rhetoric, But what makes for good deliberative rhetoric? besides the future tense? Besides the future tense. Давай, besides the future tense. Давай, besides the future tense. У меня скайп вылетел. Ну, так ты же говори, да. I lost my Skype. I lost my Skype connection. I lost my Skype connection. What's going on from him? Не, from не с ним, да. What's going on with him? Вот так вот. What's going on with him? What's going on with him? Why is he so bad working? Окей, no, так не получится. Why it doesn't work properly? Вот так вот лучше. Why Почему? doesn't it work properly? Properly. Properly. This is so annoying. Хорошо. Achieving it. But what makes for good deliberative rhetoric, But what makes for good deliberative rhetoric? Лучше делать deliberative rhetoric. Deliberative rhetoric. besides the future tense? Besides the future tense. According to Aristotle, there are 3 persuasive appeals. According to Aristotle, there are 3 persuasive appeals. Нет, это же appeals. Апелляция. Это appeals, да. According to Aristotle, смотри, according to Aristotle, there are 3 According to Aristotle, there are 3 persuasive appeals. there are 3 persuasive appeals. Мягче, there are 3 persuasive appeals. There are 3 persuasive appeals. Нет, 3 не делаешь и. There are 3 persuasive appeals. There are 3 persuasive appeals. Ethos, logos, and pathos. Ethos, logos, and pathos. Это слишком короткое на ethos, да. Ethos чуть-чуть больше. Ethos, logos and pathos. Ethos, logos, and pathos. Ethos is how you convince an audience of your credibility. Типа этика, да, этично. Ethos is how you converse. Yeah, and how you convince your audience And how you convince the audience of your ability. of your ability. Winston Churchill began his 1941 address Winston Churchill began his 1941 address to the to U.S. the U.S. What is it? Congress by To the U.S. Congress to the U.S. Congress declaring, by declaring, by declaring, I have been in full harmony all my life I have been whole country. I have been in full harmony I have been in full harmony with the tide all my life with the tides all my life with the tides. which have flowed Hello. which have flowed on both sides of the Atlantic. on both sides of the Atlantic.
on both sides of the Atlantic, against privilege and monopoly. against privilege and monopoly. Еще against privileged and monopoly. Privilege. Privilege and monopoly. Thus highlighting his virtue as someone committed to democracy. This Нет, thus highlighting his virtue. so highlight Не, это thus, таким образом, да, таким образом, да. Thus, одно слово переводится двумя. Thus, highlighting his virtue. so highlights his Не, virtue. highlighting his virtue. Highlighting his virtue. Much earlier. Yeah. Thus highlighting his virtue Да, thus, highlighting his virtue. Highlighting his virtue as someone committed to democracy. as someone committed to democracy. Yeah, as someone committed to democracy. As someone committed to democracy. Much earlier, in his defense of the poet Archias, Быстрее, быстрее, Катя. Much earlier in his defense of the poet Archias. Much earlier in his defense of the poet Archias. Archias. Не, Archias. Archias. Roman consul Cicero Roman consul Cicero appealed to his own practical wisdom appealed his own To his own, appeal to his own practical wisdom. appealed his own practical wisdom and expertise as a politician. and expertise of politician. Yeah, an expertise as a politician. And expertise as a politician. Drawn from my study of the liberal sciences Drawn from my study on the liberal scientist. and from that careful training to which I admit that And from the drawn Подожди. from my study of the liberal sciences and from that careful training to which I And from that careful training to which I admit. and from the careful training which I admit. Нет, to which I admit. Which I admit. Громче, громче, что стал мяукать? To which I admit. Громче. To which I admit. Вот так вот, да, вот так вот I идем. admit that at no part of my life That at no part of my life, That is not part of my life. I have ever been disinclined. I have ever been disinclined. And finally, you can demonstrate disinterest, And finally, you can demonstrate disinterest. or that you're not motivated by personal gain. Or that you're not motivated. Не, вот так вот. Or that you're not motivated. Or that you're not motivated by personal gain. Or that you're not motivated like You're not, and that you're not motivated by personal gain. that you're not motivated like a personal gain. Logos is the use of logic and reason. Logos is the use of logic and reason. Нет, ты копируй как есть. Logos is the use of logic or reason. And reason, давай. Logos is the use of logic and reason. Ты копируй интонацию, Катя. This method can employ rhetorical devices such as analogies, This method can employ Rhetorical. This method can imply rhetorical devices such as analogies. This method can employ rhetorical devices Such as analogies. Such as analogies. such as analogies. such Что? as analogies. Приведи мне пример аналогии, проведенной в риторике. Проведи аналогию. Аналогии. Ну в чем ты? Ты кого-то что-то хочешь удивить, кого-то хочешь убедить в чем-то, и какую-то аналогию с природой или еще чем-то. Ну, как сказать? Ну, скажем, что надо что для того, чтобы там, скажем, рисовать там, или знать английский, нужно подпитывать постоянно занятиями. Это как будто дерево поливать водой, да, цветок. Вот если цветок не поливать водой. Что это аналогия? Хорошо. Чтобы хорошо учиться, нужно делать домашние задания и учить правильно. Так а где аналогия? С чем ты аналогию проводишь? Я не очень поняла. Так ты просто заявление делаешь. Вот чтобы было так, надо это. А почему? Когда мы проводим аналогию в риторике, мы сравниваем одно с другим. Хорошо. Чтобы учиться хорошо, нужно делать домашние задания, учить правила. Для того, что надо учить? Катенька, хорошо, ты не можешь провести аналогию. Давай сейчас подумаем. Смотри,
Ну, скажем так, скажем, для того, чтобы скопить деньги, нужно, чтобы чтобы доход каждого члена семьи как бы стекался в одну реку, да, ну, как бы, чтобы доходы всех членов семьи, там, скажем, складывались вместе. Это все равно, что как вот в реку впадают речки маленькие. Если они втекают, река становится шире. Если они вытекают, река в конце концов засыхает. Да? Вот давай вот так мне скажи. Например, ну, скажем так, чтобы собрать деньги на новую квартиру, да, все, кто зарабатывают в семье, должны деньги складывать в общий котел. Это как в реку. Если речки впадает, то она становится мощная, как Волга, да. А если они с нее вытекают с реки, то и в конце концов даже самая мощная река засохнет. Вот так скажи мне. А можно вопрос? Угу. А вот в Волге какие-то маленькие речки втекают или вытекают в Волгу? Ну, Катенька, это надо смотреть, я сейчас не знаю. Ну, давай мы сейчас не будем отвлекаться. Ты мне аналогию с рекой приведи, с деньгами, с семейными деньгами и с рекой втекают, вытекают речки. Вот так скажи мне. Если складывать доход каждой семьи, Каждого члена семьи в общий котел, то тогда это все равно, что как речки это втекают всё равно, что как речки втекают, в одну большую вытекают реку. в одну большую реку, или же вытекает, что в конце концов придет домой, то что речка в итоге засохнет. Да, 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 да. Или, например, скажем, чтобы что-то победить, это все равно как съесть слона, ну, по кусочку, например, потому что муравьи могут съесть слона, да, по чуть-чуть. Вот, поэтому какая бы ни было занятие, как ты как муравьишка должна каждый день там кусь-кусь и продвигаться, да, вперед. Ну, через лет 100. Да, ну неважно, ну, слушай, большие проекты какие-то серьезные в жизни, они требуют довольно, довольно объемного количества времени и максимальной производительности, чтобы достичь чего-то. То есть есть такие проблемы. Ну вот мы учим язык, да, 2 года, да, ты говоришь все, но ты ж как бы есть еще очень много над чем можно работать, да. То есть язык, понимаешь, когда язык нужен, английский или любой другой, да, когда вот он нужен прямо вот завтра, обычно уже поздно, уже все ушло. Уже быстро не сделаешь. А? Okay, I can't learn this language. Да, уже потом I can't, да. Ну хорошо, поехали. Examples and citations of research or statistics. То есть смотри, ты приводишь сравнимые характеристики, ты ссылаешься на кого-то, вот, скажем, какой-то там великий философ сказал там то-то, например, да, и какие-то научные находки, например, да, то есть какие-то научные работы. То есть, чтобы в чем-то убедить, ты не можешь просто, если ты хочешь, чтобы кто-то за тобой шел или какие-то идеи реализовывались, да, ты не можешь просто сказать, там, надо заниматься спортом. Ха-ха-ха, я пойду вейп покурю. Ну иди покури вейп. Вот. А какой твой аргумент, что нужно заниматься спортом, а не курить вейп, например, да? What is this? Вейп, это такое, сигареты жидкие такие. Сейчас, если обратишь внимание, сейчас все женщины ходят с такой трубочкой, дымят. Просто не обращал внимания. Ужас, эпидемия просто. Понимаешь, то есть ты не можешь просить кого-то что-то сделать, действовать на твоих инструкциях, на твоих идеях действовать, если у тебя нет механизма и навыка убеждать, приводить примеры, сравнивать что-то с чем-то, ссылаться на какое-то научное исследование. За тобой не пойдут просто. Потому что это неубедительно, должно быть все очень убедительно. But I'm just a kid, how can I do that? Но это просто надо настроиться на такое, что есть такой, то, что называется, скажем, rhetorical device. Rhetorical device, can the kid do that? Kids do what? Ну, конечно, но сначала нужно понимать, что это есть. Конечно, дети могут. Но дети, они не мыслят вот так вот, такими категориями. Это нужно специально обучать. То есть человек, который не обучен риторике и этим примером, ну, у него может быть чутье такое, знаешь, природное, как убеждать. Вот. Но обычно, как сказать, обычно этому нужно специально бы подучиться как-то, хотя бы хоть что-то почитать, да. If you're gonna read the books of psychology, you can manipulate people. Да, конечно, любое знание психологии человека, оно тебе открывает двери, конечно.
понимание. Ну, не обязательно manipulate. Ну, в слове manipulate есть какое-то, знаешь, такое негативная какая-то нагрузка. And what? Но любое общение это манипуляция, да, как бы другим человеком, чтобы он... You're gonna think that every people don't have a little bit of their dark side. Да, 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 да. What are you typing? Сейчас. What is this? Вот манипулировать. Есть такая оса, она, короче, значит, может таракану The wasp's venom укусить ее, disables the roach's escape reflex. в таракана. Вот, у Working него to turn отключаются on the мозги, it would not scatter. и он потом становится зомби, она ее манипулирует. Она на нем ездит просто. That's by taste. Вот, смотри. Видишь, она его может притащить потом. Now she И потом, и у нее личинки потом в нем the живут. roach remain body Oh. and consume it. 1 month later, Ну, видишь, потом. satisfied, the wasp to Может. sever the roach's Oh. antenna. Интересно, да. Хорошо, ладно. Scientists think that by tasting the roach's blood, she can gauge how effective her sting has been. Too little venom, and the roach will recover before she is done. Так, ну идем дальше, да? То есть понятно, да, риторические, у тебя должны быть какие-то наработки, заготовки, да, шутки какие-то могут быть, да, что-то такое, чтобы ты была убедительной, иначе тебе будет тяжело проталкивать свои интересы, а иногда нужно защищаться, да, нужно, как говорится, убедить кого-то, чтобы тебя там не наказали, или дали что-то, что ты считаешь, что тебе положено, да. But it's not just facts and figures. Да, but it's not just But facts. it's not just facts and figures. It's also the structure and content of the speech То itself. есть, да, but it's also the structure and content of the speech itself. But it's also the structure and content of the speech yourself. The point is to use factual knowledge to convince the audience. The fact you can use. Не, вот сюда. The point is to use factual knowledge to convince the audience. The point is to use the fact. Не, the point is to use factual knowledge The point is to use the factual knowledge to convince the audience. to convince the audience. As in Sojourner Truth's argument for women's rights. As a Sojourner Truth's arguments from women's rights. Women's rights. Women's rights. I have as much muscle as any man and can do as much work as any man. Давай. As any man. And can do much work as any man. I can do much more as any man. And can do as much work as any man. I have plowed and reaped and husked and chopped and mowed Давай. I have plowed and reaped and just and mowed. and chopped and mowed, and can any man do more than that? And can any man do more than that? Unfortunately, speakers can also manipulate people with false information Unfortunately, speakers can also manipulate people with false information, and this is that the audience thinks is true. That the audience thinks is true. The audience thinks it's true, but not all the audience supposed to think like that. Such as the debunked but still widely believed claim Such as debunked, but still widely. Believed claim, such as the debunked, but still widely believed claim. Давай. Давай. Да, such as the debunked, but still widely believed claim. Such as a debunked, but still widely claim. that vaccines cause autism. That vaccines cause autism. That vaccines are cause autism. Не, autism. Подожди. Autism – вакцина, которая вызывает аутизм или... Ну, якобы, но есть целое движение, что люди считают, что вакцины, вот эта вот эпидемия аутизма, которая сейчас есть и здесь, и в Америке, везде, есть люди считают, что это из-за вакцин, то есть как бы в каких-то случаях вакцина вызывает расстройство такое психическое. Really? And finally, pathos appeals to emotion. Да. And finally, pathos appeals to an emotion. I hate that. Что?
Pathos Нет, ты не можешь, речь должна быть эмоциональна. Ну, в меру взвешенная, это тоже очень такой необыкновенный навык, чтобы уметь где-то граница, чтобы это было эмоционально, да? And in our age of mass media, it's often the most effective mode. and in our age of math meter, it's often the most effective mode. Pathos is neither inherently good nor bad. Pathos is neither entirely good or bad. Да, pathos, сверху вниз. Pathos is neither inherently good nor bad. Yeah, But it may be irrational but it may be irrational and unpredictable. Or unpredictable. or unpredictable. То есть смотри, у нас есть, как бы, мы можем, у нас риторические инструменты, повтори, риторические инструменты. Риторический. Сравнение, да, с чем-то. То есть привод, пример, с речками, да. Потом отсылки на какую-то науку, да. Здравый смысл. А вот pathos, когда эмоции, когда к эмоциям взывают, да, то это обычно это нерациональные какие-то призывы. То есть если вот разобрать потом по полочкам, то это как бы неестественно. Так не должно быть, да. Вот обычно, когда люди там призывают к чему-то, к такому каким-то радикальным изменениям, обычно это не, ну, нерационально какое-то, а чисто вот надавлено на эмоции. Да. Можно всегда, например, если у людей есть какие-то вещи, которые им очень дороги, их дети, родители, жилье, страна, да. Вот. Если на эти инструменты, как сказать, если на эти вещи надавливать в разговоре, то человеком могут манипулировать, да. То есть, если как бы рассказать, что вот будет то с вашими детьми, там, понимаешь? То есть, есть определенные вещи, на которые мы реагируем, неадекватно реагируем. It can just as easily rally people for peace Давай. It can just as easily rally people for peace as incite them to war. as incite them to war. Most advertising, Most advertising. from beauty products Most advertising. Most advertising. Не advertising, не делаешь advertising. Advertising. From beauty products. Да, from beauty. that promise to relieve our physical insecurities Promise to relieve our physical insecurities. From beauty projects that promise to resolve Our physical insecurities. physical insecurities. Не, insecurities. Insecurities. to cars that make us feel powerful To cars that make us feel power. relies on pathos. Lies and pathos. Aristotle's rhetorical appeals still remain powerful tools today. Aristotle's rhetorical appeals still remain powerful tool today. Yeah. Да, Aristotle's rhetorical appeals still remain powerful tools today. Aristotle's theoretical appeals still remain powerful tools today. But deciding which of them to use But decide which is to use is a matter of knowing your audience and purpose. is the matter of It's a matter of knowing your audience and purpose. is the matter of your audience progress. As well as the right place and time. As well as the right place and time. Time. And perhaps just as important is being able to notice when these same methods of persuasion are being used on you. Так, понятно. Так, сейчас переводим быстренько, да? What do we gonna translate for this? Не, подожди, Катенька, тут нужно понять, что translate это когда бумажный перевод, да? А то, что ты устный перевод, это interpret. Вот переводчик это не... Translator это тот, кто бумажный перевод документ. А тот, кто устный, это interpreter, да? Interpreter, okay? Turn. Ну давай, от начала до конца, как получится, сама на русском, давай. Okay, I'm gonna translate. How do you get what you want using just your words? Just the words. Aristotle set out to answer. Катенька, мы на русском говорим это все. Ой. How do you get what you want using just your words? Возможешь слова. Aristotle set out to answer exactly that question over 2,000 years ago with a treatise on rhetoric. Rhetoric, according to Aristotle,
is the art of seeing the available means of persuasion. And today we apply it to any form of communication. Aristotle focused on oration, though, and he described 3 types of persuasive speech. Forensic or judicial rhetoric establishes facts and judgments about the past, similar to detectives at a crime scene. Epidictic or demonstrative rhetoric makes a proclamation about the present situation, as in wedding speeches. But the way to accomplish change is through deliberative rhetoric, or symboleticon. Rather than the past or the present, deliberative rhetoric focuses on the future. It's the rhetoric of politicians debating a new law by imagining what effect it might have. Like when Ronald Reagan warned that the introduction of Medicare would lead to a socialist future spent telling our children and our children's children what it once was like in America when men were free. But it's also the rhetoric of activists urging change, such as Martin Luther King Jr.'s dream that his children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. In both cases, the speakers present their audience with a possible future and try to enlist their help in avoiding or achieving it. But what makes for good deliberative rhetoric besides the future tense? According to Aristotle, there are 3 persuasive appeals: ethos, logos, and pathos. Ethos is how you convince an audience of your credibility. Winston Churchill began his 1941 address to the U.S. Congress by declaring, "I have been in full harmony all my life with the tides which have flowed on both sides of the Atlantic against privilege and monopoly," thus highlighting his virtue as someone committed to democracy. Much earlier, in his defense of the poet Archias, Roman consul Cicero appealed to his own practical wisdom and expertise as a politician. Drawn from my study of the liberal sciences and from that careful training to which I admit that at no part of my life I have ever been disinclined. And finally, you can demonstrate disinterest, or that you're not motivated by personal gain. Logos is the use of logic and reason. This method can employ rhetorical devices such as analogies, examples, and citations of research or statistics. But it's not just facts and figures. It's also the structure and content of the speech itself. The point is to use factual knowledge to convince the audience, as in Sojourner Truth's argument for women's rights. "I have as much muscle as any man, and can do as much work as any man. I have plowed and reaped and husked and chopped and mowed, and can any man do more than that?" Unfortunately, speakers can also manipulate people with false information that the audience thinks is true, such as the debunked but still widely believed claim that vaccines cause autism. And finally, pathos appeals to emotion, and in our age of mass media, it's often the most effective mode. Pathos is neither inherently good nor bad, but it may be irrational and unpredictable. It can just as easily rally people for peace as incite them to war. Most advertising, from beauty products that promise to relieve our physical insecurities to cars that make us feel powerful, relies on pathos. Aristotle's rhetorical appeals still remain powerful tools today. But deciding which of them to use is a matter of knowing your audience and purpose, as well as the right place and time. And perhaps just as important is being able to notice when these same methods of persuasion are being used on you. Ну, немножко не получилось, да? Алло. Да, немного не получилось. Ну ничего, ничего, все нормально.